வெல்கம் டு காமர்ஸ் அகாடமிக் ஜோன். இந்த வீடியோவில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் காமர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி 2 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள். வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படித்தாலே போதும், எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுக்கலாம். நீங்கள் இதை மட்டும் படிங்க. 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸும் நான் கொடுத்துருக்க 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படிங்க. அதில் எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது. அதை படித்தாலே நீங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் அட்டன் பண்ண முடியும். இப்போ 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். Unit 1, Chapter 1 la define the term management. What are the principle of Taylor? What determine the span of management? இந்த 3 questions மட்டும் படிச்சா போதும். Chapter 2 la list out the main function of management. State the importance of staffing. Unit 2, Chapter 4 la differentiate spot market from future market. Chapter 6, what are the participants of money market? Explain the type of treasury bills. Unit 3, Chapter 7 la explain bull and bear, explain stage and lambda duck. Unit 4, Chapter 9 state the function of human resource management. What is the significance of human resource? State the steps in recruitment process outsourcing. Chapter 11 name the type of selection test. How was panel interview conduct? Unit 5, Chapter 13 what can be marketed in the market. Chapter 14 what are the objectives of marketing. Chapter 15 what are the advantages of e-marketing. Discuss the objectives of e-marketing. Explain in detail about niche marketing. Unit 6, Chapter 16 write the importance of consumerism. Chapter 17 what do you understand by right to redressal. Unit 7, Chapter 20 state any 3 impact on globalization. Write a short note on new economic policy. Unit 8, Chapter 22 explain the characteristics of negotiable instruments. Unit 9, Chapter 23 distinguish between entrepreneur and manager. Explain the promotional function of entrepreneur. Chapter 25 expand the followings. Unit 10, Chapter 26 explain different kind of preferences. Chapter 27 la when are alternative directors appointed. Who is a shadow director. Chapter 28 what is special resolution. What do you mean by statutory meeting. What resolution is required special notice. இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தாலே போதும், எல்லா கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணிடலாம். இதில் எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்னு தோணுச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்கனாமிக்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ.